很多人都说这个长安的音响不错啊，我们来看看究竟是不是这样。据说顶配车型是有10个音响啊，配备了10个索尼音响啊，网上居然还有人说是假的啊，我也是无语。我们来看一下这个究竟是不是假的。我们来点个音乐听一下，看看长安的这个KTV 究竟如何。随便点一个，就第一个吧。把窗户关起来。Lost under the surface, you don't know what you're expecting of me. Put under the pressure, I'm walking in your shoes. Caught on the toes, caught in the undertow. And every step that I take is another mistake to you. I become so numb, I can't feel you there. I become so tired.还有人在说长安的 KTV 音响用的假的吗？假的音响能这么劲爆吗？能这么嗨？我真是无语了。你要是想喷，找个像样的东西喷，这玩意儿没啥好喷的，音响有什么好喷的？还能再嗨一点。我想吐槽一点，这个按键是太小了，你要是按不中，点着点着就没反应，你必须得按得非常准。假吗？这音响假吗？